And I want to make a big deal out of that. And I know for most of us evangelical Christians, we are very familiar and very comfortable with the space of the cross and the death of Christ. But we don't think too much about the resurrection. And yet, if Christ had died and remained dead, there would be nothing for us to celebrate. Namaste. In hard times like these, we must remember the important role played by family as the foundation upon which the society is based and ordained by God, and resist any temptation to stigmatize those who have been affected or infected by the disease. Let us follow up our family members to practice all measures as given by our government. Above all, let us constantly check on the well-being of our family members as taught by our religion. He is the creator, he is the ordainer and the source of all types of motion and energy. He is the highest feeder. Infection control, including voluntary isolation, is inherent in our faith and behavior in our effort to protect each other from contagious infects. Therefore, let us follow the government directive on social distancing, like the way we do the namaste instead of shaking the hands. The infection control, including the voluntary isolation, is the inherent in our faith and behavior in our effort to protect each other from contagious infects. Therefore, let us follow the government directive on social distancing as it were the part of our faith. Immunizations are among the top 10 public health accomplishments of the 20th century and have contributed to the reduction in the prevalence of many infectious diseases in both children and adults. On Thursday, 15th October 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum on the impact of COVID-19 on immunization from 7:30 p.m. on NTV. It shall delve into the role of vaccine manufacturers in the vaccine ecosystem and the value of vaccination in pediatric and adult age groups, in an effort to prevent further deterioration in routine vaccine coverage even after the pandemic. Nation Leadership Forum, engaging society, impacting the nation. I got my first job basically from the airport. That time they were commissioning the Mall of Emirates. He is part of the works in the ever-changing Dubai skyline. In Senegal, the story of Kenyan athlete turned financial expert Felix Butit. On Kenya to the World, we are planting close to 3 million plants every week. The hunger for Kenya's frozen avocados. And on My Magical Kenya, my 3-hour circuit around Lake Turkana. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Celebrate Mashujaa Day with Royal Mabati. We have glossy profiles at Kenya shillings 370, tiles profiles from Kenya shillings 550 countrywide, and Royal Aluzinc startup pricing at 290 for hardwares. Call us today to make your order. Free delivery countrywide with Lipa Pole Pole payment option available.
This is NTV. Stay tuned here. Haya, mtazamaji, wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni yule mtu ambaye unachukua taka na unatupa ovyo ovyo kama uko ndani ya gari, kama unatembea? Ama wewe ni mtu yule ambaye uko na tabia nzuri, unapochukua taka ama unapotupa taka unaiweka mahali ambapo inastahili? Haya, katika NTV sasa siku ya leo tunazungumza kuhusu swala hilo, kuhusu umuhimu wa takataka na njia bora ya kutupa takataka, na kwa nini takataka imekuwa changamoto ulimwenguni na hata hapa nchini. Na basi studioni kunisaidia katika mada hiyo ya leo niko na Alice Njoki Mushiri ambaye ni afisa mazingira Thika kutoka kaunti ya Kiambu. Pia niko na Eliza Mambuai, afisa mkuu mtendaji wa Takataka ni Mali. Atatueleza kwa nini takataka ni mali. Karibu kwa NTV sasa. Mimi ni Jane Ngoiri. Kumbuka pia unaweza kushiriki katika mada yetu ya leo. Tunakuuliza, je, una maoni gani kuhusu mbinu za kutumia takataka kibiashara? Je, una maoni gani kuhusu mbinu za kutumia takataka kibiashara? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JaneNgoiriOfficial @NTV Sasa. Lakini kama ilivyo ada, kabla ya kuanza mazungumzo yetu hapa studioni, tuko na habari wetu katika maeneo mbalimbali. Kwa hivi sasa nataka kukupeleka katika eneo bunge la Msambweni. Tuungane naye Kevin Mutai ambaye anafuatilia kampeni za uchaguzi mdogo katika eneo bunge hilo. Na mtazamaji, tunakuja kwako mbashara kutoka kaunti ya Kwale, eneo bunge la Msambweni, na hivi sasa unavyoona ni kwamba hawa nyumba yangu ni wafuasi wa mgombea huru Faisal Bader ambaye anatarajiwa leo kuwasilisha stakabadhi zake mbele ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kumbuka kwamba kinyang'anyiro cha kiti cha ubunge wa eneo la Msambweni, uchaguzi mdogo unatarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu. Uchaguzi huo uliahirishwa, ambapo ulikuwa unatarajiwa kufanyika Aprili mwaka huu, lakini uliahirishwa kwa sababu ya janga la COVID-19. Na kumbuka kwamba kinyang'anyiro hichi ni kinyang'anyiro ambacho kimewavutia wagombea 6, na leo Faisal Bader ataweza kufika mbele ya IEBC ili kuweza kuwasilisha stakabadhi zake. Na arifia kwamba mapema leo asubuhi mgombea Hamisi Mwakaonje ambaye anaonea kiti hicho chini ya tiketi ya chama cha UGM aliweza kupeleka stakabadhi zake, lakini hapo kesho Omar Boga ambaye ni mgombea wa kiti cha ODM, ambaye ni mgombea kutumia tiketi ya chama cha ODM ataweza kufika mbele ya IEBC kesho, pamoja na vile Marere wa Mwamchai ambaye anawania kiti hicho cha ubunge wa Msambweni kutumia tiketi ya chama cha NVP. Pia vile ataweza kufika mbele ya IEBC kesho kufanya hafla hiyo. Na vile kumbuka kwamba kuna Charlotte Mariam ambaye pia ni mgombea huru, na vile Hamisi Mwakaonje ambaye nilisema anatumia tiketi ya chama cha UGM. Faisal Bader, mtazamaji, aliweza kuungwa mkono na wagombea wawili ambao waliweza kusitisha azma yao ya kupigania kiti hicho, ambao ni Peter Nzuki na Bashir Kilalo. Na haya yalijiri baada ya wao kufika na kuandaa mkutano pamoja na baadhi ya viongozi na hata naibu rais William Ruto. Kumbuka Faisal Bader anaungwa mkono na naibu rais William Ruto katika uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Desemba eneo bunge la Msambweni. Mtazamaji, eneo bunge la Msambweni lina wadi 4 ambazo ni Ramisi, Gombato Bongwe na Ukunda, na eneo bunge hili lina zaidi ya wapiga kura 69,000 ambao wako katika kulingana na stakabadhi za IEBC. Kumbuka kiti hichi cha ubunge eneo la Msambweni kiliachwa wazi baada aliyekuwa mbunge Suleiman Dori kuaga mwezi Machi mwaka huu kupitia baada ya kuugua ugonjwa kwa muda mrefu. Na kumbuka kwamba hafla iliyo hapa leo ni kwamba naarifiwa kwamba kuna msafara mrefu wa magari ambao utaweza kuandamana na Faisal pamoja na wafuasi wake
ili kuweza kufika kule Msambweni mbele ya maafisa wa IEBC ili kuweza kuwasilisha stakabadhi zake, na punde tu shughuli hii itaweza kukamilika, mtazamaji, wale wote wagombea ambao watakubaliwa kuwania kiti hichi cha uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Msambweni basi wataweza kushiriki kwenye msururu ya kampeni. Na kumbuka kwamba hivi majuzi serikali kupitia maafisa wakuu katika sekta ya usalama waliweza kutoa maagizo na kuweza kusitisha mikutano za kisiasa, huku wanasiasa wakitakiwa kuomba ruhusa ama kuweza kuwasilisha ombi lao la kupewa nafasi kupitia ofisi za idara ya usalama, hata maafisa wa polisi, ofisi za OCPD, OCS, ili kuweza kukubaliwa kuandaa mikutano. Lakini taarifa leo kuna baadhi ya wanasiasa kutoka mrengo wa Tanga wakiongozwa na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar, wataweza kuandaa mkutano wa kisiasa katika eneo hili katika juhudi za kumpigia debe mgombea huru Faisal Bader. Basi mtazamaji, tutazidi kukita kambi hapa na tutakupasha mengi zaidi kuhusu yote yatakayojiri kutokana na siku hii ya leo, ambapo mgombea huru Faisal Bader anatarajiwa kuwasilisha stakabadhi zake mbele ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Ni hayo tu kwa sasa. Ngoiri. Naam, shukran sana mwenzangu Kevin Mutai kutoka kaunti hiyo ya Kwale, eneo bunge la Msambweni. Bila shaka mengi zaidi ni katika taarifa zetu za baadaye. Tukisonga mbele sasa, tuelekee katika kaunti ya Makueni. Tuungana naye Michael Mumo ambaye anaangazia taarifa kuhusu Kelvin Mumo, naelezwa kuhusu taarifa ya uzinduzi wa kituo cha kukabili saratani. Asante sana Jen, na kupata vizuri kutoka katika kaunti ya Makueni. Na katika kaunti ya Makueni leo ufunguzi wa kituo cha kutibu ugonjwa wa saratani umeweza kufunguliwa. Hiki kituo kikiwa ni kituo cha 5 humu nchini, kikifunguliwa na muungano wa kina mama wa magavana hapa nchini. Na sasa tutaungana na mmoja au mke wa gavana wa Makueni, Profesa Kivutha Kibwana, aweze kutueleza labda hali iko vipi. Karibu. Asante sana, nashukuru siku hii ya leo. Kwetu sisi ni siku kubwa kwa sababu ni siku ambayo tulimekuwa tukitarajia kwa kufungua hicho kituo chetu cha saratani ambacho kimekuwa sponsored na CFLA, County First Ladies Association, pamoja na partners wetu wakiwa pamoja nao Roche, International Cancer Institute na Women for Cancer and African Cancer Foundation. Na mradi huu tumeuanzisha katika kongamano letu la mabibi wa magavana kwa sababu tunaona watu wanapata shida kwa matibabu ya kansa. Na pia si matibabu peke yake, lakini tunataka mradi huu pia uwe utatilia mkazo kuzuia kansa. Kwa hivyo tunasisitiza kuwa watu waende huko mashinani, na leo ikiwa ni siku ya wanawake wa mashinani, tunataka watu waende huko mashinani waweze kuwachanua wamama na baba na watoto juu ya lishe bora, juu ya kujikubali ukiwa uko na kansa. Na tujue leo hapa Makueni tunazindua hii clinic, na ni clinic ambayo itatusaidia sana kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipata shida huko mashinani, lakini leo tumezindua hii clinic. Na mimi kama mke wa gavana hapa Makueni ni furaha kubwa kwa sababu tulianza kusafiri to work with this program for a long time. Leo hii ni kliniki ya 5, na nilipokuwa chair katika County First Ladies Association, mradi nilikuwa ninatilia mkazo sana ili tuweze kusaidia watu wetu. Na leo hata tumekuja hapa pamoja na partners wengi ambao wametusaidia, na bila kusahau pia Family Bank ambao wametupatia viti vya kemo, na vile vile nataka kuwatambua pia
ICI ambao ni International Cancer Institute ambao wametupatia ile hood ambao ni chumba cha kutengenezea madawa ya kemo, na vile vile pia kuwa wanaweza kuwa na madaktari wetu wakati huu wote na kuwafunza juu ya kutibu magonjwa ya kansa. Kwa hivyo kwetu ni shukurani sana na tunashukuru Mungu na tunaomba kila kaunti isisitize hili jambo la kansa, kwa sababu kansa ni ugonjwa ambao unaweza kutibiwa ukiwa umepatikana mapema. Kwa hivyo tunasisitiza lishe bora, tunasisitiza kuscreeniwa mapema, na vile vile we are fighting against stigma for cancer. Na asante sana Jane. Huyo kama mpelo umemsikia ni mke wa gavana hapa katika kaunti ya Makueni akitueleza vile mradi upo, na kama utaniruhusu nipe dakika moja tu nitaweza kuzungumza na katibu au msimamizi wa association hii akina wake wa gavana hapa nchini. Asante sana. Majina yangu ni Maria Mbeneka kutoka Laikipia County, lakini pia mimi ndio chairperson wa County First Ladies Association, na tumefika hapa leo katika Makueni County kuwakilisha association yetu katika mradi huu ambao tulianzilisha pamoja na partners wetu Africa Cancer Foundation na wafadhili wengine kama Roche na pia makaunti kwa jumla, tuweze kuanzisha hizi kliniki za saratani katika county. Hizi kliniki kwa msimu huu tutaweza kuzindua kliniki 8 na tunatumaini ya kwamba tutaweza kuzindua kliniki katika nchi nzima, kwa sababu sisi kama County First Ladies Association tuko na wito wa kusimama na wananchi wetu mahali popote wako katika county, na tunazingatia yale maradhi ambayo yanawakumba ambao watu labda hawakumbuki kwa kina, na tunatafutana na wafadhili, tunasukumana mpaka tunapata zile facilities, na tungependa sana kushukuru magavana wetu kwa sababu pia wamekubali na wameitikia mwito tuweze kusaidia wananchi wetu. Naam, asante sana Jane. Ni hayo tu kutoka hapa kaunti ya Makueni, na mengi zaidi ni katika habari zetu za hapo baadaye. Kwako Jane. Asante sana Kelvin Mumo kutoka kaunti hiyo ya Makueni. Turejea hapa kaunti ya Nairobi katika studio zetu. Tuko na Yoshua Makori. Yoshua Makori, go! Jeni, wajua ni muda mrefu ni kuja kutema shajara mbele ya umma tangu janga la corona lichanganya mambo. Ni tangu mwezi Machi, lakini kukuibia tu siri ni kwamba siku ya Jumamosi katika hoteli ya Safari Park eneo la Kasarani ni Oktoba tarehe 17, wajumbe zaidi ya 70 wataingia debeni kumchagua rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF. Kumbuka wagombea ni 5. Rais wa sasa ni Kimwendwa yuko debeni, anawania kuingia katika muhula wake wa pili. Yuko aliwahi kuhudumu kama naibu afisa mkuu mtendaji wa FKF Habati Machiro. Yuko aliyekuwa mwenyekiti wa miamba wa Kenya AFC Leopards Dani Mule. Yuko Boniface Osano mwanahabari, alafu yuko Lodvik Aduda. Lodvik Aduda aliwahi kuhudumu kama afisa mkuu mtendaji wa miamba wa Kenya, vile vile upande wa Gor Mahia wakati wake. Huyu ni Lodvik Aduda. Kwa hiyo wajumbe wataingia debeni ikiwa ni Jumamosi kesho kutwa kumchagua rais mpya wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF. Hiyo nikiweka pembeni ya FKF. Kumbuka uchaguzi huo uliwahi kufutwa mara 2 na jaji mkuu wa mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo hapa nyumbani SDT. Huyo si mwingine isipokuwa ni John Ohaga, kaufuta mara 2 kwa masuala kadhaa ambayo alitathmini kama jaji, lakini safari hii kila kitu shwari. Uchaguzi wa kaunti umekwisha kufanyika Septemba tarehe 19. Sasa unaupisha ule wa urais ambao utafanyika siku ya Jumamosi, ambapo itakuwa ni shughuli nzito kutoka pale maeneo ya Safari Park. Kwa hiyo tusubiri tuone nani atatua uongozi wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani kwa mhula wa miaka 4 ijayo, baada ya rais Mwendwa wa sasa akiwa anawania kuingia katika mwaka wake mwingine wa 5, 6, 7, 8 iwapo atachaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani. Na iweka pembeni hiyo maana ni shajara tu. Alafu Gor Mahia wataanza heka ikiwa ni Novemba 21 kuwania ubingwa ligi kuu ya kandanda ya Kenya, safari hii ikiongozwa na shirikisho la FKF lenyewe maana inafahamika kama BetKing Premier League. Kwa hiyo itakuwa inaanza wikendi ya Novemba tarehe 20 na 21. Kumbuka Gor atafungua heka zake dhidi ya mabingwa mara 11 Tusker FC wakiwa chini ya kocha mkuu Simba. Alafu AFC Leopards watani wao watafungua heka yao vile vile kuwania ubingwa wa kwanza tangu mwaka 1998. AFC Leopards ingali inaliona tu taji likienda kwa mahasimu wao haifurahishi. Safari hii wakiwa chini ya
Anthony Modo Kimani ambaye ndiye kocha mkuu na Dani Shikanda pia mwenyekiti wanafanya mambo makuu kuhakikisha kwamba wanakata ukame wa miaka mingi, alafu naiweka pembeni hiyo. Gor Mahia pia jana wamepata uwanja wao wa kufanya mazoezi katika eneo la shopping mall pale tu Rivers. Kwa hiyo watakuwa na pasha misuli kabla ya kwenda mechi, wakiwa katika ardhi ambayo tayari wametengewa rasmi kwa kipindi ambacho ni cha tuseme mwaka mmoja hivi ujao. Kwa hiyo watakuwa wanafanya mazoezi pale, na iweka pembeni ya Gor Mahia na ligi kuu ya kandanda ya Kenya ambayo kampuni ya KPL imeiendesha kwa kipindi kirefu, na wamekuwa na mvutano hapa na pale na FKF. Safari hii mkataba wao umekwisha, sasa wamekwenda pembeni kabisa, lakini nitamtafuta Aduda niibie siri wanakwenda wapi, manake ameongoza hii ligi tangia mwaka 2004 kama sijakosea. Na iweka pembeni, naenda katika ligi ya mataifa ya Ulaya. Hapa mabingwa watetezi waite Ureno ambao walifanya mambo makuu jana usiku wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani Alvalade. Wakamfunga Uswidi mabao 3 kwa mbovu, mabao 3 kwa 0, pasi na tegemeo lao shujaa wao Cristiano Ronaldo ambaye yuko karantini kwa heshima ya kuheshimu janga la homa ya corona limetembea himaya yake sasa, lakini yuko vizuri. Mabao ya Bernardo Silva dakika 21 na kijana Diogo Jota zitakuwa inakipiga dhidi ya Komoro katika kuwania kampeni ya kurejea katika dimba la mataifa ya Afrika kwa mara ya pili mfululizo, baada ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 15. Sasa ndio nirejeshe hii meli kwa Jen Ngoiri, ni kwamba mikiki kesho itakuwa inaiteka na kuivamia anga moja kwa moja kutoka Kajiado. Nitakuwa na tathmini kabisa kama wanariadha wamerejea mazoezini. Janga la homa ya corona limewachanganya hapa na pale, mazoezi hayapo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mikiki kesho saa 5:30 ndani ya NTV. Sasa meli hii yenyewe nitakuwa naiteka moja kwa moja kutoka kule Kajiado. Kwa hiyo kwa sasa Jen Ngoiri afanye mambo yake, mimi kurejea tena hewani kutiana kwenye mboni itakuwa ni starehe saa 1 jioni, wakati wa awamu ya kudunda na awamu ya kuibia siri. Kwa sasa Jen Ngoiri. Shukrani sana Yosho Makori kwa yale yanayojiri uwanjani. Kabla tuanze mada yetu ya leo, mtazamaji, kumbuka siku ya leo ni siku ya kimataifa ya kuosha mikono. Utakumbuka kwamba mwaka huu wengi walifahamishwa kuhusu umuhimu wa kuosha mikono kwa sekunde 20. Maadhimisho hapa nchini yanafanyika katika jumba la KICC. Utakumbuka hii ni njia rahisi na bora ya kupunguza virusi ama maambukizi mengine na magonjwa mengine kama kipindupindu. Tumeona pia janga la corona, tulielezwa kwamba ni muhimu kuosha mikono kwa sekunde 20 kila baada ya kama dakika 20 hivi. Kumbuka pia hii ni moja ya njia ya kuhakikisha kwamba unajilinda wewe na kulinda wale ambao unawapenda. Haya, sasa turejee katika mada yetu ya leo. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tutakuwa tunazungumza kuhusu takataka, njia bora ya kutupa takataka na umuhimu wake. Na studioni niko na Eliza Mambaya ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Takataka ni Mali, pamoja na Alice Njoki Mushiri, afisa wa mazingira kutoka kaunti ya Kiambu, kutoka huko mjini Thika. Eliza, nitaanza na wewe. Unajua tunapozungumza kuhusu takataka, na nimeona hapo unasema kwamba takataka ni mali. Kwa nini?
Kwanza ningependa kusema asante sana kwa kutukaribisha ndo tuwe na huu mjadala wa takataka. So vile jina iko takataka ni mali kwa Kiingereza I think waste is wealth. So when we talk about tukiongelea waste ama taka Kenya unatupa wewe mwenyewe ni mali kwa mtu mwingine. But unapata kwamba kuna watu wengi huku Kenya hawajaelewa, hawajajua njia za kuiweka taka ama the best way of kudispose taka. So that at the end of the day, when we do the right way and when it gets to the right processes, then at the end of the day hiyo inakuwa mali. So that is why unapata the name takataka ni mali, waste is wealth. Hivyo basi kama ulivyoona hapa naona kuna gunia. Yes. So yeah, mbele yangu I think hizi zote ni takataka kwa mtu. Yes, unaweza pata kwamba factory for example unapata factories mengi ama industries mingi hii ni taka kwao. Lakini ni raw material or resource to another factory. Kwa mfano hii gunia sasa mimi nawezaona tu nimekwenda sokoni nimepewa viazi hapo na karoti naamua hii gunia nitaitumia siku nyingine nikienda sokoni ama nitaitupa tu mahali. Lakini kwako kwa takataka ni mali mnaifanya nini? Kwetu tuna encourage watu wafanye what we call recycling. So unaona hapa mbele vile hiyo gunia juu umeshika hiyo gunia imetolewa dump site. Pale penye watu wanapeleka taka. Then it's recycled now to come up with a very nice bag nzuri ya kubeba unaenda sokoni. And this is actually what the world is Kenya wana encourage. Kila mtu ana encouragewa kutengeneza bags kama hizi which you can reusable. Because unaona ukitumia hii bag badala ya kutengeneza bag nyingine, you ensuring that hii you saving on resources zenye zingetumika kutengeneza something, a bag or something else. Lakini unapata hiki sasa kimetengenezwa. And the story behind it unapata kwamba wamama sisi kama taka ni mali juu kuna hii there's been a conversation, kumekuwa na maongeleo mingi especially from different partners and all that. But now unapata hii imetengenezwa na wamama from the dump site. It's what we do. We try to encourage, tunajaribu kuhimiza wamama and the youth to try to encourage them to engage themselves in activities which at the end of the day creates income to their pocket. Hivi basi mnatoa pia nafasi za ajira. Na nikikuuliza tu eleza hali halisia ulimwenguni iko vipi tukizungumzia swala hili la takataka? When you look at the world sahizi, I think the world is struggling. We all trying to wanajaribu kutafuta suluhisho ya taka because unapata kwamba when you look at the climate change and all that. So mostly when you look at the population number is growing. Tunaongezeka day by day. So and ukiongezeka definitely kuna consumption hapo pia. So unapata ukiconsume kuna production of now waste. So there is that conversation now going on in terms of what we need to do, especially on climate change. There is also sustainability cities. There is Vision 2020. So when you talk of ukiongelea Vision 2030, then kuna part of it is about waste. So unapata most of the countries they having a conversation on what needs to happen now to waste. So there is a lot of waste that is produced, but so many countries wana struggle, wanajaribu kupambana kutafuta suluhisho ya waste. That's why unapata most of the counties it's when it's national now, when it's the talk of the national government, and then it's broken down to the county governments. That's why we have Kiambu County now trying to have their own model of how they can. Na ningependa sasa tumkaribishe Alice atuelezee kuhusu Kiambu, manake kesho mtakuwa na uzinduzi, lakini nini kiliwapa shinikizo? Asante sana Jane kwa kutualika katika hii swala. Kwa sababu mambo ya takataka sana sana huwa haiangaziwi, lakini ni changamoto. Na hii changamoto hatuiangalii huku nchini peke yake, lakini dunia nzima mambo ya takataka ni changamoto. So Kiambu County tulikaa chini tukasema despite hii kuwa ni mlima, tunaweza ipunguza na tukaweza kusuluhisha hii takataka. Tusiwe tukasema pengine ni changamoto, lakini suluhisho tuko nalo letu sisi wote. Tukileta akili zetu pamoja, tufanye utafiti pamoja, tunaweza kuwa na suluhu. Kwa hivyo tunasema kwa sababu ya hii takataka, what is prompting hii takataka kuwa mingi ni kuwa vile ndugu yangu amesema hapa, there is something called urbanization. Kuna kitu ambayo inaitwa economic growth na kuna kitu ambayo pia inaitwa urbanization. Hizi vitu vitatu zaendelea kuwa.
Kwa hivyo sisi hatuwezi keti chini tukasema kazi tu ni kuchukua takataka kupeleka dump site. Chukua takataka kupeleka dump site. Lazima tuangalie beside that, what else can we be able to do? Na ndiposa tunasema Kiambu County tunataka kubadilisha mawazo ya watu, mindset. How do we change mindset? Tuseme hii takataka, lakini hii ambayo unaona ni takataka ni gold. Tuelewa, ni dhahabu. Hapo ndipo tuko katika Kiambu County. Sasa Kiambu County tulifanya utafiti tukaangalia takataka ambayo inaproduziwa na watu 2.4 million. That is the population in Kiambu County. Kila mtu ana generate takataka 0.53 to 0.65 kilograms per day per person. Kila mtu. Per day hiyo inasema tukifanya hesabu tunasema ni 1220 tons per day. So you can imagine hii takataka tuichukua dhahabu hii tuipeleka dump site. Pia pale dump site tuanza kusema mambo ya pollution ambayo inaleta global warming. Na hii takataka tunaangalia Kiambu kwa sababu Kiambu is an agricultural area. We find that a bigger percentage, probably like 65 to 75 being organic waste. Sasa hii takataka ambayo ni organic ni ile ambayo inaweza oza ikawa ni fertilizer. Hatuwezi kuwa tunatoa takataka mahali kama Lari tuwapeleka dhahabu dump site yetu ya Kiambu. Hiyo ni kupoteza muda, tuwapoteza mafuta, tuwapoteza pesa. Kwa hivyo tunasema kama Kiambu lazima tuwe na kitu ambayo inaitwa hii organic waste management hub katika each and every sub county. Na tunapata tukitoa hii bigger chunk of it ambayo tunabaki nayo ni 30%. Ndiposa tunaweza kushikana na watu kama takataka ni mali, tuweze tena kupunguza hii 30% to something to do with 25% ambayo inaweza kuwa recycled na ikakuwa kitu kizuri. 5% peke yake ndio inatakana iende wapi? Katika final disposal site. Na Kiambu we are lucky that tuko na sanitary landfill. Kwa hivyo hiyo 5% ndio tunaipeleka pale. Na nikija kwako Eliza, mnazungumzia kuhusu takataka ni mali. Mnafanya kazi kivipi? I think nataka kuongelea basically our programs as taka ni mali. We have educational, tuko na programs shule education and training programs, which Kiambu they have a program called Eco Schools. We do have waste management and recycling programs. We do have corporate engagement. For example, kama NTV, for example, mnapeleka wapi taka zenyu? How do you manage? Because kuna ISO, when you're looking at the ISO certification, part of the requirement wanahitaji ukuwe na certificate ya waste management. So sisi tunajaribu kusaidia guide organization in terms of how best they could handle their waste. When you look at the community engagement, it is now what we're doing with the county government. Kwako nyumbani ni nini unafanya na hiyo taka? Tunakuja tunakufunza njia bora. Na nitaka kukuuliza hilo swali, maana kama wanavyosema Kiingereza, charity begins at home. Sasa kwa mfano mimi Jane, leo unanifunza nini kuhusu takataka ili niweze kufunza pia mtoto wangu? Exactly. Now, maana tumezoea tu nyumbani unamwambia kama ni mami daddy go throw this in the dustbin, yeye anapeleka tu. Sawa. Na kuna wengine unapata, sijui kama mmeshuhudia, unapata familia inatembea labda inakwenda mahali hata wako barabarani. Na unaona tu mtu ameamua yeye kama amekunywa ama matunda amekula ama kama ndizi ametupa tu pale barabarani. Kwetu tuko na concept nzuri sana ya takataka where we want to encourage the communities. Tunataka kukufunza kwanza vile utafanya. So unapata most of our programs sasa ukienda kama Kajiado County, which we doing a model project on it. So unapata kwamba tunafunza watu, tunafunza community, tunafunza wale watu wanaenda wana collect hizi taka. Tukipata chance tunakuja kwako, tunakuja kukufunza so that at the end of the day tukicollect hiyo taka tunakufunza the value of that. For example, when you look at the programs, when you look at what we do, vile amesema, umesikia mwenzangu amesema, what we produce on a daily basis is waste that goes to the land side, dump side. So as taka ni mali, we looking at the value. What is that value? Nini hiyo value yenye iko na glass? Nini hiyo value yenye iko na karatasi? Nini value yenye iko na plastic? Nini value ya mobile phones? E-waste. So kuna hizi suluhisho zote. And what happens in Kenya saizi, kuna hiyo, there is a discussion that is ongoing. For example, the government are keen enough now. There is what we call producer responsibility.
ERP, Extended Producer Responsibility. This is where the government are having a conversation now in terms of billing. For example, kama unatengeneza for example, maji, unatupa chupa. Now, there has to be a contribution, a levy that is produced, that will be paid on that company, so that at the end of the day, it will be used now by another organization to come and collect whatever you produce. So that is now what we call ERP. But now, to talk in terms of others, when nikiongelea plastic sasa, naongelea what is, kama hizi zenye unaziona plastic, inatoa some very valuable materials kama blocks za kujenga. Those are practical solutions which kama hizi ambayo uko nayo, hizi zenye unaziona hapa. So these are plastic. Hii yote ya maji hii, I can give you a guarantee. Hii ukisanya kilo moja hii, at the end of the day, hii unapata around 15 shillings ama 20 shillings. Those people at the dump site, wale watu wenye wako dump site, utafanya nianze hapa kusanya chupa hapa kazini, nianze kutafuta taka kwa wapi. Lakini nataka Alice anijibu swali ambalo nilikuwa nimemuuliza kuhusu nyumbani, tuanzie wapi? Takataka tuasema Kiambu, tutenganishe pale nyumbani. Waste segregation at source. Ndiposa tukafanya kazi ambayo tunasema eco school program. Tufunze kwanza watoto. Kwa sababu mtoto akija nyumbani akueleze, mami, mwalimu alisema hivi na vile, utasikiza ule mtoto. Kwa sababu watoto tunasema ni agents of change. Kwa hivyo tunamwambia pale nyumbani tuweze kutenganisha zile takataka, na tukaweza kuweka dust bins mara 3. Tukaweka color green, blue na pia yellow. Color green tuasema ile organic waste, ile maganda, mamboga tuweke pale. Ile hatutapeleka kwa dump site. Ile tuasema tunatengeneza organic, tutapeleka pale kwa ile kitchen garden. Ama pengine tutaiweka kama Kiambu, tunaipeleka pale mahali panaitwa we have a demo farm pale Warohi Ngori. Tutapeleka pale alafu tutafanya value addition. Sasa ile tunaweza kupatia wakulima wakule. Nyumbani pia ndio tunasema hizi zikiwa 3 tunaweza kusema tukashikana na takataka ni mali, tukaweza kuuza ile takataka kule nyumbani. Kwa sababu wakati umetenganisha, umeweka plastic mahali pamoja, alafu kuna watu watakuja wachukue ile takataka probably on Tuesday ama Monday, na watakupatia an incentive na wale wanachukua zile takataka. Lakini tukiangalia kwa sasa hali ilivyo, wengi wetu tuko kukatika mwanzo unalipea takataka kukusanywa nyumbani na unapewa ile karatasi kama ni ya blue ya green. Sasa unaweka hapo. Ikifika kama unaenda kazini ama unatoka nyumbani, unafunga, gari linakuja. Unaona? Sasa naweza kuwa nimetenganisha nyumbani, lakini wakati wa kukusanya lile gari likija, linachukua tu takataka kwa pamoja. Yes. So Kenya inafanyika saizi, the conversation yenye tuko nayo saizi, we creating what we call recycling centers. So that when ukiwa unafanya kazi, for example Nairobi, kuna pahali penye imetengwa yenye unajua you can drop off your recyclable materials. So hiyo ni conversation now yenye inaendelea. But already pale Kajiado, it's a program that we're launching it next week, and it's a program that we will launch as well Kiambu, so that kukiwa na watu wa from any given area, you can quickly drive there, you drop your recyclables, then there are people now, the youth and the women now will go and collect that waste. And ningetaka niseme hivi kwanza, there is something which I wanted to talk about the plastic. Unajua plastic sio plastic. Plastic iko mara 3. We have what we call hard plastic, which is kind of this hard plastic. These are hard plastic. We have PET. This is PET. Then we have what we call flexible. Flexible ni polythene, papers and all that. And hizo zote ziko na value nzuri. This one iko na value ya juu sana. Hii ukiuza kilo moja unaweza uza around 30 shillings. Lakini unapata watu wenye wako dump site ama hata kwako nyumbani, wewe unatupa haujui hii kitu iko na value. So we trying to encourage people from your home. If you could now try to segregate, uweke vizuri ya plastic, uweke bin ya blue na uweke kwa bag vizuri, we drop. Itakuwa na value nzuri sana. Then can I surprise you again with paper? If you recycle, ama ukirecycle 1,000 kilos of paper, you saving 12 trees. 12 trees. So there's a lot that we want to encourage people to recycle, because vile amesema, we want to teach our children, our young generation to appreciate that fact, so that wakikuwa wakubwa ni kitu wanakuwa wakijua. It is very Haufai kutupa takataka ovyo. Na kuna wengine watauliza, kwa mfano kuna nikota kuuliza hapo, niko nimeona umeweka mobile. Yes. Hiyo mnatumia kufanya nini? Now, it's called e-waste. Now, we have organization, as Takanimali, to sign an MOU with a number of organizations. We have We Center, who does recycling of e-waste. Unaona ile simu yenye watu wanatupa and all that.
all of hiyo simu yote hiyo can be recycled. Most of the components that can be extracted can be recycled. Unapata hata masimu sometimes umeona online, I'm sure ushaona online masimu zenye zinauzwa from probably China or these other countries. Unapata kuna bei ya new phone na kuna bei ya recycled phone. So sometimes watu wakitupa hizi masimu ama these electronics zenye zimetupwa, it will be extracted now to produce a new product. So like I said, vile nilisema, hiyo yenye unatupa kama ni taka, it's a resource for another product. Yes. Na pia kuna uwezekano kwamba naweza kuja kwako ni na kuuzia wewe sasa. Yes. Mmeanzisha. So yes, we work with a number of organizations. For example, for PET, we have Petco. Petco are doing a very good job, and we have an MOU with them. So we're trying to now have a conversation na tutafute suluhisho ya PET. Then we have Mr. Green Africa, who are apparently members of Kenya Association of Manufacturers. So in that umbrella, we're working together to try and get solution, because you find that most of them now, they do wanatoa recycling, especially hizi plastics zenye nilisema ni hard plastic. Then there are many companies, unapata Kamongo and others. Kuna kampuni ambazo unaweza kuwasiliana na. Yes. Haya, basi mtazamaji, naelezo lazima sasa tupate matangazo ya kibiashara. Tukirejea nitamuuliza Alice umuhimu ni gani. Maana mtu atakwambia tu kuna takataka, lakini wewe ukiniambia nitupe taka kwa njia inayofaa, umuhimu wake ni gani? In our calling to serve God and humanity, our vision is clear, our mission unwavering. We ride over obstacles and take life's disruption in stride. Since March 2020, we have leveraged digital technology to do better, more efficiently and effectively, that which has set us ahead above the rest. St. Paul's University, your university of choice. Love garlic in your food but hate the hassle of making it? Introducing Fresh Fried Garlic, specially crafted with garlic oil for healthy living. The oil has a beautiful garlic aroma and adds an extra kick when used on your favorite meals. Fresh Fried Garlic combines wonderfully on salads, stir fries, marination for meat, or simply when sprinkled on your favorite dish. Try Fresh Fried Garlic today. Available in all leading outlets countrywide. Credit to you if you stay at home. If you must shop online, use your NCBA credit card. Stay home. Stay safe. Get an 8-acre prime residential plot with soil merchants in Kisamis along Magadi Road at 148,000 Kenya shillings for cash buyers or 195,000 Kenya shillings for installment buyers. Come to our open day on 17th October. Karibu tena kwa NTV. Sasa tukienda mada yetu kuhusu uzoaji na utumizi wa takataka. Alice, kabla kwenda mapumzikoni nilikuuliza umuhimu ni gani? Maana kuna wale watu utakutana nao watakwambia ni takataka tu. This is waste, rubbish. Umuhimu wake ni gani? Asante sana. Tumesema Ngoiri kusema takataka si takataka. Takataka ni mali. Na tukizingatia vizuri na tuweze kutenganisha hii takataka, basi tutaweza kuajiri watu. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ya ajira. Na pia namba 2 tunasema hile mambo ya pollution environment. Wakati unapita mahali alafu unasema takataka yainuka. Hile ni methane. Kwa sababu tumeweka ile organic waste pale, haijachukuliwa, tujaiweka vizuri, basi pale unaweza pata ile harufu. Kwa hivyo tukianza kutenganisha tukasema hii takataka tukaiweka mahali pazuri, ile harufu nao haitakuwa. Kwa hivyo mambo ya global warming hiyo tunasuluhisha. Pia kuna hii mambo ya sustainable cities, Vision 2030, SDG 11. Hiyo tutaweza kuaccomplish kama our country Kenya. Na pia kuna hii mambo ya conserve
the energy, just like vile my brother amesema hapa, tukiweza kutenganisha takataka tutaweza mambo ya energy tutaweza kusave, na pia kitu ambayo saizi ambayo iko kwa mtandao na tunasema kila wakati, mambo ya circular economy, tukiweza kuzingatia pale tutaweza kuwa na close loop ya mambo ya circular economy. Lakini tukiangalia kama maeneo ambayo takataka yanatupwa, kuna familia ambazo ziko pale, kuna watu ambao wanategemea hiyo takataka, na nyinyi mnasema kwamba mnataka sasa labda muondoe maeneo hayo. Watu kama wale mtawafanyia nini? Asante sana kwa hilo swali. Wale watu tunawaita waste pickers katika pale dump sites, na Kiambu County tuko na watu 350 waste pickers. Na wakati World Environment Day tarehe 5 ambayo inasherekewa kila June, tuliweza kuwaleta on board na kuwasherekea, kuwa recognize, kusema kweli ile kazi ambayo mnafanya tunatakana tuwapeleke kipaumbele, tuwasukume mbele. Kwa hivyo tukaweza kuwa register, na pia tunataka wawe na cooperatives, so that wakati donors wanakuja, kama partners wakikuja, tunaweza kuambia hawa ndio watu ambao tuko nao, tuwatoe sasa, kwa sababu tulisema 5% ndio inatakana kwenda wapi, to the final disposal site. Kwa hivyo sasa tutawatoa kule dump site sasa pole pole, tukiwaleta kwenye sasa tunafanya segregation at source. Na pale hewa itakuwa nzuri, climate yao ikifanyia kazi itakuwa nzuri, kwa sababu saa zingine nikisoma, saa zingine unapata kuna zile heavy metals, tuna subject wale watu kwa heavy metals, mbona tufanye hivi? Kwa hivyo pole pole tutakuwa tukiwaondoa, tukipeleka pale at source katika maeneo mengi. Na eleza, nikuja kwako, kuna lile ambayo unazungumzia hub waste, na hata nimeona mmoja katika Twitter nauliza hub waste inafanya kazi kivipi? Ukiona what we do with the hub, it's a recovery center. So unapata, for example, I'll mention that Kenya Kajiado County wamefanya. We call it County Waste Management Entrepreneurship Hub. Now, hii ni investment ya county government yenye wamejenga. It's kind of a warehouse where kuna machines zenye zinawekwa pale ndani. Hizi machines sio za kufanya recycling, ni za kupunguza unapata waste is bulky. So sometimes kubeba waste unapata sometimes kutransport, for example, kama ni Kisumu ama Mombasa ikuje Nairobi, hakuna value yake because ni bulky. So Kenya tumejaribu kutafuta suluhisho ya kuensure that tuko na machines zenye zina crash ama zenye zinafanya ikue ndogo, so that ikue easy kutransport. For example, unapata kuna recyclers wengine wako problem Mombasa, lakini utransport kubeba hizo waste ama hizo taka from Nairobi to Mombasa, unapata kuwa part of the cost ni transport. So we're trying to reduce that. Kitu kingine tunafanya at the hub is that tuna add value, tunafanya cleaning, tunaiosha, then tukishaosha value yake inaenda juu, then tunaita hasa Mr. Green anakuja anabeba hiyo. So unapata kwamba kama ulikuwa unauza ikiwa penye iko, unaweza kuwa unauza na shilingi 20, lakini uki-add value, uki-clean, uki-separate color yellow, color green, color blue and all that, value inaongezeka. Unaweza pata unauza around 30 shillings ama 35 shillings. So you need investment ya county government. So the same thing with Taita Taveta, they're in process of doing the same thing with Kiambu County and all that. So the most important thing at the hub is vile alikuwa amesema, unapata hao watu wenye wanarokota takataka, they will now go to the hub and they'll be given now constructive work to do at the hub, because unapata most of these people, if you don't put them together in an organized kwa group, kwa cooperative, now kuna vitu mingi watapoteza. For example, wakiwa cooperative ama Kenya tumefanya kama cooperative, tunaenda pale tunaregister, unapata hawa watu hata hawana NHIF. So Kenya tumefanya with the help of the first lady huko Kajiado County, Edna Lengu, aliweza kuwalipia hao waste pickers NHIF, then tukaimiza. So unapata saizi wale watu karibu 30 wenye wako dump site ya Kitengela, hao wako na NHIF pia wameshikilia hao mkono, because every other month wanawatembelea, wana ensure that wamelipia. Then how they do it, ukifanya contribution yako ya, for example, kama plastic ukitoa 5 kilos, 1 kilo itaenda NHIF. So unapata kwamba pia hata maisha yake pia amekuwa improved, because part of what we want to do is to improve the livelihood. So those are some of the benefits now that we are encouraging even the county governments to adapt, so that they can improve even the livelihoods of those people who are waste picking. Naam, lakini Alice, mtu atauliza mchango wa serikali wa kitaifa ni upi? Pia tukiangalia kwamba kuna wizara ya mazingira, kuna halmashauri ya NEMA, mchango wao. Mchango wetu kama vile tunasema Kiambu County. Nasema kama mchango, kama kwa mfano kuna NEMA.
kuna wizara ya mazingira, kuna serikali ya kitaifa. Mnashirikiana vipi sasa? Lazima Ndiposa isiyo nyinyi mnafanya hivi na hawa wanafanya hivi. Tunafanya in partnership, like kama sasa unajua mambo ya NEMA, because waste management ni devolved function. Kwa hivyo mambo ya NEMA ni policy making. Kwa hivyo tunashirikiana pamoja. Kama World Environment Day lazima tuwe, pengine wakiset maybe kama ni some strategies, we need to follow them so that we work pamoja. We don't work in isolation. Kwa sababu we are bringing the PNP, I mean public-private partnership, we work together. So tuwezi fanya kazi ya takataka sisi wenyewe peke yetu kama Kiambu County. Lazima we bring everybody on board so that we move together. And in fact, kuongezea Kenya amesema, unapata NEMA, they mostly involved with the policy making and changing. So you find that from the level ya unaona Kenya Association of Manufacturers, what they do, they have a conversation sometimes kukiwa na something, because hizi nilikuwa nimeongelea about EPR, extended producer responsibility. So unapata KM hao ndio wako mstari wa mbele wakijaribu kuleta hao wote, wanaenda upande wa serikali wanasikiza, wanaenda upande wa manufacturers pia wanasikiza, then wanajaribu sasa kutafuta suluhisho yenye itakuwa sustainable for the longest time. So something else, you've talked of NEMA hao ndio wanatoa, mostly they regulate. Unapata kwamba sisi kama watu wakicollect taka, so NEMA ensures that they regulate the movement of waste from one area to another, and also they ensure that kuna order yenye inafuatwa, because kama hakuna order yenye inafuatwa, then utapata kila mtu anafanya vitu kivyake. So serikali kazi yao sasa ni kutoa hiyo order, so that at least kutoa direction ndio watu wafuate. Yes. Na kuna Brian Omolo hapa katika Twitter anasema, je, katika mitaa ya mabanda wanafanya nini? Manake ukiangalia hapo hata tuna sehemu maalum ya kutupa taka, hata nyumbani pipa hakuna. Tunasema tunataka kupartner nao, tuanze mambo ya mindset kubadilisha, si kutupa takataka tu hivyo. Ndiposa tunasema lazima tulete watu pamoja, tuseme tutaweza pataje suluhu hii. Kama kule pengine unapata mahali kama ina slum, we try to kupeleka mambo ya waste bins pale, so that ndio waweze kuweka ile takataka pale, kwa sababu tunataka kuavoid mambo ya accumulation of waste. Kwa hivyo tunataka tutoe ile takataka tuipeleke kule, na Kiambu County wame-engage kununua zile magari, kwa sababu kila sub-county saizi iko na gari ambayo inapeleka takataka kutoka maeneo hiyo kuipeleka to the final disposal. Lakini umezungumzia hapo mindset, na unasema kubadilisha mindset inachukua muda. Tutaanzia wapi? Ndiposa tukasema tunaanzia kwa watoto. Kesho is our D-Day in Kiambu County, ambao tunaleta kila mtu, the community, the business community, partners, tuweze kusema wacha tuanze kutenganisha hii takataka. So tomorrow we are launching the segregation ya waste at source, ambapo tutawaambia hii bin ya green tuweke hii takataka, bin ya blue tuweke takataka, bin ya yellow tuweke hii takataka. We start small, and that's why we are here to tell them that tunaweza badilisha mindset yetu, tuache kuona ile ni takataka, tuone ile ni dhahabu. Itakuwa wapi uzinduzi? Itakuwa Thika Stadium kuanzia saa 2. Na Nicholas Ocheng anasema, nimemsikia Eliza hapo akizungumza kuhusu kaunti ya Kajiado, Kiambu. Mimi niko Kisumu na nafuata. Je, sisi kama wakaazi tunaweza changia vipi? Nafikiri kama nataka labda mtu akitaka kujiunga na mali, takataka ni mali. Asante sana. Ningependa kusema there's a conversation, kuna maongeleo inaendelea saa hizi even with the county governments, because last year December tulikuwa na mkutano na First Lady, because the First Ladies were various counties, they are the champions. As taka ni mali, we allowed them to be the champions of the program, because one, unapata kwamba kuna hizo programs mingi, kuna ajira and all that vile tumesema, but the most important thing about solution ya hiyo, tunaenda Kisumu. It might not be saa hizi, but probably before 2021 katikati tutakuwa tushafika Kisumu, because soluhisho yenye tunatoa is a sustainable solution. Na kuanza tena, kuna huo mtu alikuwa ameuliza Kenya inafanyika kwa mitaani. Ningependa kutoa suluhisho ya kwamba kwa mitaani vile tumesema taka ni mali. So tunataka tunahimiza hao vijana ama wamama wakusanye hiyo taka, kama ni plastic, kama ni karatasi. Wakisha kusanya, tunaweza enda pale sasa, kama wako Nairobi, kama wako Kiambu, kama wako Kajiado, kama wako Kisumu, wanaweza tufikia sisi,
wanaweza tuandikia sisi through Taka ni Mali, then we will try to go and help them, because part of what we do, tunaweka groups za wamama ama vijana into cooperative society, so that kupata usaidizi inakuwa rahisi wakiwa cooperative society as compared to wakiwa peke yao. So that is a solution that I would like to bring to that gentleman who was asking that question. Manake namuona Olive Barrows akiingia studioni, ni ishara kwamba muda unatupa kisugu tu. Maneno yako ya mwisho Alice? Nasema hivi, tafadhali tukaweza kutenganisha takataka at source, tutaenda kipaumbele. Kumbuka haya maneno matatu. Tuna mambo ya reduce, reuse na recycle. Hiyo tutaweza kuondoa hili changamoto la takataka. Na mji wetu utakuwa msafi, mambo ya vile ati drainage na clog haitakuwa tena, na tutaweza kutembea katika eneo na mazingira masafi. Asanteni sana. Na kesho pia kila mtu wote wa Kiambu, tafadhali ungana na sisi tuweze kuangalia mambo ya vile tunaweza kupata suluhu kabisa ya mambo ya takataka kwa kutenganisha takataka kwa mapipa matatu. Asanteni. Yeah, I think my last shot would be I would want to encourage all the parties involved, especially when tukiendelea tukiwa na this conversation waste management. One, there is a role that the national government plays, there is a role that the county government plays, which ni muhimu going forward, so that at least we can have a lasting solution and a sustainable solution. So tuwashukuru KM because of the role they played, tuwashukuru Petco, Mr. Green and all that. So tunaomba tu mtufikie, you can reach us on our social media platforms which are Taka ni Mali. Asante sana. Na kama alivyosema Eliza na pamoja na Alice, shukran sana. Na umesema takataka ni mali, na hata bila kuambiwa Eliza, mimi hapa najishindia tu moja. Sawa. Sisi tuko tu sawa, roho safi tu. Hata tusinini kabisa. Tusinegotiate ama tuweke nini, unazatumia kuweka mambo yako. Kama ukienda uko story unabeba hivyo mkoba wako. Yeah, if you from the eastern side, you can take color yellow. Ayole ni siku ya kuzaliwa ya Olive Barrows. Exactly. Na ametoka huko eastern. Hii yellow. Olive Barrows, niko na zawadi hapa, ndo hii. Sawa. Olive, naelezwa kwamba unaweza kuja uchukue zawadi yako. Amesema tu sawa. Asante sana Alice pamoja na Eliza, na kama walivyosema takataka ni mali. Na nilipenda ulivyosema reduce, reuse and recycle. Yes. Asante sana. Haya, kwaherini. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. I was thinking today, I'm going to stick with the empty tomb, and I want to make a big deal out of that. And I know for most of us evangelical Christians, we are very familiar and very comfortable with the space of the cross and the death of Christ. But we don't think too much about the resurrection. And yet, if Christ had died and